Deshakam Prasana Vadanam Sada Shuddha Bhakti Pravahakam Shuddha Bhakti Bhagiratham Bhakti Daita Madhava Hinatanam Namanyaham Nama Sankirtanamrita Rasa Svada Vidayakam Krishnam Naya Kripamurtim Acharyam Tam Namanyaham Gauranama Pracharardram Bhakta Savananakšitam Satirtha Priti Sadbhavana Umitirtha Mahashaya Namo Vishnu Padaya Radhikai Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Kathane Sudakshamaudari Madhuri Gunashchiktam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasam Namami Тридандинам Бхакта Шароманим Ча Шри Кришна Падабджа Дритайка Хриди Чайтанья Лилам Рита Сарасарам Нарайнам Твам Сататам Прапади Намао Вишну Падая Кришна Прештая Бхутале Шимате Бхактивиданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине Намао Вишну Падая Рупа Нуга Прияя Ча Шимате Бхакти Дейта Мадава Свами Намине Кришна Абхина Пракаша Шимурте Динатарине Кшимагуна Ватарая Гураве Прабхаве Намаха Сатиртха Прити Садхарма Гуру Прити Прадашине Ишадьяна Прабхавасya Пракашакаяте Намаха Шикшетри Прабхупадайся Станадхара Сукиртае Сарасвата Канананда Самбарханаяте Намаха Намо Вишну Падая Гаура Приштая Бхутале Шримад Бхакти Прамадая Пури Госвами Намине Дивья Гьяна Прадатрича Прабхаве Джанма Джанмани Гьяна Вайрагья Дехая Шастра Сидханта Самвиде Патитанам Самудхаре Яти Вешадхараеваи Прачара Чара Карича Джагару Кая Сарвада Ятотха Вася Кумарат Бхагаватарчане Рати Вашнаванам Сарвакрити Дакшата Парама Татха Намаом Вишну Падая Ачарья Симхарупине Шишимад Бхакти Прагьяна Кешава Ити Намине Атимартия Чаритрая Свашитанам Чапалине Джавидукхе Садартая Шинама Премадайне Шисварупара Рупа Джива Бхава Самхара Варнадхарма Нирвишеша Сарвалока Нистарам Ши Сарасвати Приянча Бхакти Сундарашаям Шидхарам Намами Бхакти Ракшакам Джагадгуру Синдху Чандра Парватенду Шака Джанмалиланам Шудадик Тарага Бхакти Гауравану Шиванам Бинду Чандра Ратна Сома Шака Лочанантарам Шидхарам Намами Бхакти Ракшакам Джагадгуру Канака Суручирангам Сундарам Саумьямуртим Вибудхакула Вариням Шигурум Ситхи Пуртим Тарона Тапанавасам Бхакти Данчидвиласам Баджа Баджа Туманаре Шидхарам Шамбитханам Намаом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шимате Бхакти Сидханта Сарасвати Тинамине Шива Шабхана Видеви Дайте Крипа Бодхае Кришна Самбанха Вигьяна Дайне Прабхаве Намаха Мадхуря Джвала Премадхя Ши Рупа Нуга Бхакти Daha Ши Гаура Каруна Шакти Виграхая Намостуте Намасте Гауравани Шимурте Динатарине Рупануга Вирудхапа Сидханта Двантахарине Намо Гаура Кишарай Сакшатварагья Муртае Випралам Харасамбодхи Падамбуджаяте Намаха Намо Бхакти Винадая Сачитананда Намине Гаура Шакти Сварупая Рупануга Вараяте Гаура Вирбхава Пунествам Нирдешта Саджана Прияха Вайшнава Сарвабхаума Ши Джаганатхаяте Намаха
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo. Nityananda namastupyam premananda pradayine kalokalmashanashaya jahnava pataye namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Jayatam Suratav Pangor Mama Mandamater Gati Matsarva Svapadam Bojaurat Kamadana Mohano Divyat Vrindaranya Kalpadrumatkakshi Matratna Garasimha Sanasthav Shishirat Kashila Gavinda Devav Priyashtaliphi Sevyamanav Smarami Shiman rasa rasaramhi vamshivata tatasvitaha kashanvena svanargopir gopinatha shiyestanaha Vrindai tosi divyai priyai keshavasya cha Vishnu bhakti pradadevi satyavatyai namo namaha Bhaktya vihina aparat kalakshay kshiptascha kama ditarangamatye Kripa maitvam sharanam prapanna vrinde namaste charana ravinda Panchatattvamakam Krishnam bhakta rupa swarupakam Bhaktavataram bhaktakyam namami bhakta shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Дандават пранам, Враджанатх Прабху. Дандаваты, духовные братья и сестры. Мы поклонам. Джай Шри Гуру. Dandavat pranama limited time for you, dear most of the dear most of topmost below Srila Vraджanatх Prabhu, and Dandavat pranama limited time for dear most of the dear most of topmost below Srimati Vrinda Didi, and Dandavat pranama limited time for all your friends, and Dandavat pranama limited time for dear most of the topmost below Srimati Umarani Didi. Dandavat pranams to all the devotees. Anagama, Dandavat, thank you for beautiful prayers. Sachinandam Prabhu Taruni Didi, Venu Gopal Prabhu, Indamukhi, Lilavati Didi, Indira, Lal Mohan Prabhu and family members, Dandavat pranams, Indamukhi, Dandavat pranams, Sita Thakurani, Ashok Prabhu, Valmiki Sudevi Tulasi Rasa Sindhu Prabhu, Narmada Devi, Dandavat pranams. Welcome after 1 week. And yesterday with Venu Prabhu we have nice interview. Yeah. So today we continue. Last week was one beautiful question which was presented by krsna-dasa Prabhu, a very long question, but everything has been explained in internet, so we will hear something about the question and the answer. But first I offer my humble Dandavat pranams unlimited times unto the lotus feet of our beloved Gurudev Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, unto Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, and especially today we offer Dandavat pranams to all the wonderful Vaishnavas who are helping us, Srila Bhakti Vikyan Bharati Goswami Maharaj, Sriman Madhava Maharaj, and all great Vaishnavas who are always engaged in distributing the most wonderful principles of pure bhakti everywhere. And pure bhakti will come automatically when pure name is chanted.
So we are so lucky. Our dear Master Venugopal Prabhu has requested again and again that we hear something about the glories of Sri Shikshashtikam. There are many, many glories about the intrinsic nature of Krishna Bhakti, but no one has ever given such glories that are present in the holy names, and what Sri Chaitanya Mahaprabhu has given in those names. It is the topmost goal of bhakti, of all the religious principles. That is when we can obtain pure Krishna prema. And those who are engaged and loving Krishna from core of heart, without any selfishness, who have obtained the topmost summit or goal of pure transcendental Madanakhya Mahabhav. There is nothing more beautiful in Krishna's pastimes, and more complete, and more pure, and more happiness giving to Krishna than the pure love of gopis. And gopis are always glorifying the names of Krishna. That supreme gopi, who is Srimati Radhika herself, who is non-different from Krishna, at the same time different. She has only one beautiful desire that she cannot even fulfill in her pastimes with Krishna. But she is fulfilling that in the pastimes of Sri Sachinandana Gaura Hari, always chanting the holy names of Krishna. So I pray my all Guru Varga and all devotees who are present to be kind and bless me that I can continue to practice bhakti and one day chant Sudanam. But today we are beginning with question of krsna-dasa. I'm very thankful to our Rasasinna Prabhu, who has presented the translation of Sri Shikshashtikam, which was presented and published in 2007, I believe. And some small thing is there only, not any big issue. Yeah. So we will try to clarify that today. Damayanti Devi. Мгм. Добро пожаловать в 2026 год. Шрипад Враджанатх Прабху начал с этого, и он говорит, что мы сегодня продолжаем обсуждение прекрасного вопроса, который на прошлой программе задал Кришна-дас Прабху. И прежде чем начать, Шрипад Враджанатх Прабху приносит свои смиренные дандават пранамы бесчисленное множество раз к лотосным стопам возлюбленного Шилы Гурудева Шилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа, также к лотосным стопам Шилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, Шилы Бхактивиданты Тривикрам Госвами Махараджа. И бесчисленные дандават пранамы к лотосным стопам прекрасного вайшнава, помогающего всем, таким как Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махарадж, Шримад Мадхава Махарадж, всем вайшнавам, которые распространяют прекрасное послание повсюду. И по их милости мы можем, которые распространяют это прекрасное послание повсюду. Также Венугопалу Прабху большое спасибо, который вновь и вновь просил собираться нас и изучать Шри Шикшаштаку, что мы и делаем. Шри Чайтанья Махапрабху, он распространял повсюду славу святого имени и объяснял, что это является целью нашей жизни. И благодаря этому процессу он вовлекает нас всем своим сердцем полюбить Шри Кришну. И эта любовь будет развиваться вплоть до Маданаки Махабхавы. Такая любовь, которая обладает гопи, в особенности сама Шримати Радхика. В играх Шри Кришны она не смогла исполнить самое сокровенное свое желание, но
ее желание было исполнено, когда Шри Кришна пришел как Гаура Сундара. Тогда она смогла полностью погрузиться в воспевание его святых имен. Итак, мы сегодня обсудим вопрос, который был задан и расписан в чате. Вы смогли с ним ознакомиться. От krsna-dasa Прабху. Также большое спасибо Расасинху Прабху за комментарий и издание, о котором он говорит. Мне кажется, это 2007 года. И там есть совсем незначительные недостатки. Все это мы сегодня обсудим. Мгм. Now, Damayanti, do you please read the question one more time, so for everyone. Мгм. On Russian language, right? Russian and English. Yeah. Okay. Слушай, Чинадан Прабхуджи, ты можешь выложить английский на экран? Krishna-das Prabhu is telling that we can share on the screen also, if it is necessary. You can do that, that is good. Да, Пожалуйста, выложи. поделись на экран, пожалуйста. Начиная с русского. I will start... No, English. English, yes, на английском только. I will start on Russian, then can read English. Это который сегодня скинули, да? Да. Да. У нас есть вопрос. В статье Парам Гурудева Remembering Srila Prabhupada Inspiration and His Appearance Day, Race of the Harmonists, number 23, Vyasapuja edition 2011. Мы читаем об исключительной славе Киртана следующие слова. Единственным плодом Киртана является сам Киртан. Только Киртан — это и Сева, и Према. Шрила Джива Госвами Пад написал в Крама Сандарбхи: Ядья пьяния бхактир калаух, картавья тада киртанакхья-бхакти самьо генайва и туктам. В Кали-югу, кроме киртана, совершаются и другие виды бхакти, но только совместно с киртаном. Шрила Прабхупада сам говорил: пусть будут представители системы панчаратрики, пусть строятся храмы и проводятся поклонения божествам, но лучших задействуйте в проповеди. Самым заветным желанием Махапрабху было повсюду пропагандировать Вайкунтханаму. Так нам следует вести свою проповедь. Пусть широко печатаются листовки, независимо от того, построены матхи или нет. Даже в своем заключительном наставлении Шрила Прабхупада особенно предупредил нас: мы пришли в этот мир не для того, чтобы стать каменщиками и плотниками. Мы посыльные Шри Чайтаньи Махапрабху. Пусть люди следуют тому или другому виду бхакти без киртана, но мы будем совершать только Киртанакхья-бхакти, как учил нас Шрила Прабхупада. Это утверждается в Шри Шикшаштаке на английском, шлока 1, в иврите, комментарий Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады Сарватма Снапанам. Shri Jiva Goswami has written in Bhakti Sandarbha and in his Sandarbha commentary on Srimad Bhagavatam. Ataeva yadyapi anya bhakti kalau kartavya tada kirtanakya-bhakti samyogina. This means that all true. Да, это на русском. All true. In Kali Yuga, it is necessary to perform the other 8 limbs of bhakti, that is, hearing, shravanam, remembering the glories of the Lord, smaranam, serving his lotus feet, padasevanam, worshipping him, archanam, praying to him, vandanam, carrying out his orders, dasyam, making friends with him, sakhyam, and offering one's very self to him, Atma Nivedana. They must be performed in connection with the chanting of the holy name, Kirtanam. By this method, bhakti is fully accomplished. Шри Джива Госвами пишет в Бхакти Сандарбхе:
и в своем комментарии к Рама-сандарбха Шримад Бхагаватам. Это означает, что несмотря на то, что в Кали-югу необходимо выполнять остальные 8 составляющих бхакти, все это должно совершаться в сочетании с повторением святого имени, киртаном. С помощью этого метода бхакти достигается в полной мере. Но во время чтения Шри Шикшаштаки на русском, шлока 1 в иврите, комментарий Шилы Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады Сарватма Снапанам, это же место вызвало у нас вопросы. В переводе на русский смысл текста получается следующий. Шри Джива Госвами в Бхакти Сандарбхи и Крама Сандарбхи, комментируя Шримад Бхагаватам, песень 7, пишет: «Это ива ядьяпи анья бхактих калау картавья тада Киртанакхья-бхакти самьо генаева». В Кали-югу 8 составляющих бхакти, такие как Шравана, Смарана, Падасевана, Арчана, Вандана, Дасья, Сакья и Атманиведана нужно практиковать, повторяя святое имя. Такой метод позволяет обрести бхакти. Сравнивая эти тексты, мы заметили, что смысл текста теряется, и нашли следующие несоответствия. В Шри Шикшаштаки на английском речь идет о 9 составляющих бхакти, киртан и другие анги бхакти, а в переводе на русский 8 составляющих бхакти. Слово «остальные», которое является важным, исчезло. В Шри Шикшаштаки на английском в тексте сделан акцент на киртан. В русском это неявно, и слова киртан нет. В Шри Шикшаштаки на русском написано, что такой метод позволяет обрести бхакти, а на английском, что бхакти достигается в полной мере. Все это вызывает сомнение и впечатление, что в русском издании Шри Шикшаштаки в данном месте смысл текста не совсем соответствует словам наших ачарьев, потому что уменьшает, недооценивает славу киртана, главной из анг-бхакти. Является ли перевод на русский этого отрывка, это как пример, 5 и 6 намапарадхой? Поясните, пожалуйста, эти моменты. Should I read in English? Yes, you can do that. Okay. We have a question. In the No, you don't have. No, don't need that. You read it in Russian already, this question? Yes. Now English. And we screen this question in English on the screen. Yeah, I have already carefully read the English. So we are very lucky that we can hear the glories of Kirtan as it is presented by an article in The Harmonist. Yeah. Srila Bhakti Rakyan Kesava Goswami Maharaj, he has glorified the process of Kirtan. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada also has emphasized that those who are doing Kirtan, although there are 8 more limbs of Bhakti, they are to be considered, those who are engaged in Kirtan, to be engaged in the best Anga of Bhakti. There is no better engagement. And even if anyone performs any of the other activities, like hearing, chanting, remembering, and offering worship to Krishna by especially beautiful prayers, and become Krishna's servant, and do archan, arti, and
surrender completely to Krishna. These 8 other becoming friends with Krishna, all these activities are certainly part of pure devotional service. However, if they are performed without kirtan, they cannot offer the result that is obtainable as when we are performing kirtan and we are not even engaged in any of the other activities. Then kirtan in and of itself is already complete bhakti. We shall practice only Kirtanakhya-bhakti as instructed by Srila Prabhupada. Let everyone, if they wish, they can engage in other limbs of bhakti, but if they do it connected with kirtan, it is the best. If not connected with kirtan, it cannot provide the result of pure bhakti or love for Krishna. This is confirmed also in the Siksastikam in Shloka 1 by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. We will also hear that in our continuing sharing of Siksastikam, that the complete Sarvatma Snapanam that Sri Jiva Goswami Pad has written in the Bhakti Sandarbha and in his Krama Sandarbha commentary on Srimad Bhagavatam. That means that in Kali Yuga it is necessary to perform the other 8 limbs of bhakti, remembering the glories, serving the lotus feet, worshipping him, praying to him, carrying out orders, making friends, offering one's very self. They must be performed in connection with the chanting of the holy name. So it is very clear, even this is, maybe a little bit more emphasis can be given, that if one performs any of the other 8 limbs of bhakti, they must be accompanied with kirtan. This is the complete method of bhakti. So Siksastikam in Russia, it may have been translated not so clear, but the meaning is also there. The same place raised our question, translated into Russian. In Kali Yuga, 8 components of bhakti should be practiced by chanting the holy name. This method allows one to attain bhakti. This is also true. Anyone who chants the holy name, while chanting the holy name, it is the best service. It is not only the best service, but chanting the holy name is full with all the emotions and all the desires and all the inspirations to serve. It is the best worship, is chanting the holy names. The best process of hearing is hearing the holy names. There are many different types of kirtan or chanting, but the best out of them is to chant the holy names. Remembering the holy names is the best process. So while chanting we can remember, while chanting we can hear, while chanting we can worship, and serving the lotus feet of Sri Krishna. By chanting we are directly, Gurudev is telling this, and scriptures also, we are directly serving Sri Radha and Krishna's lotus feet. Carrying out orders, by chanting automatically we carry out the most beautiful order. That is, the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu is ordering all devotees to go and distribute the glories of Harinam, Sudanam. So this carrying out orders is also included. Making friends with Sri Krishna, with Gurudev. So by chanting automatically, as our heart becomes purified, we will see our best friend in our hearts, that is Gurudev himself. And he will bring us to Sri Krishna, who is friend of all. And Gurudev is non-different. He is the direct representative of Sri Krishna, and he is offering his friendship to all. So we will become friends by chanting the holy names, definitely, especially when we chant pure name.
And how to chant pure name? It cannot be done unless we continue to practice. So who is chanting pure name? They are automatically engaged in also the other 8 limbs of bhakti. It is the most beautiful offering. Yeah, one's very self we can offer by chanting the holy names and glorifying. Yeah, by kirtan, the naam, guna, rupa, yeah, the qualities of Krishna, the pastimes of Krishna, yeah, the form of Krishna, the devotees, all are included in holy name. This is also Mahaprabhu's, Chaitanya Mahaprabhu's most beautiful explanation in Sri Sastikam. In text number 2, it is described Nam Nama Kari Bahuda Nija Sarva Saktis. So always chanting the holy name is the best process. And if any other process we are engaged in, there is no harm, but it should be accompanied by chanting the holy name. Then bhakti is fully accomplished. So I think there is no real difference. I think we should not consider that there is anything wrong in the translation. In Kali Yuga, the 8 components of bhakti should be practiced by chanting the holy name. Yeah. There is no harm. Anyone who chants the pure holy name, they are engaged in all the other activities. And those who are not yet chanting pure name, they can still, by chanting and engaging in the other activities while they are chanting, it is the most beneficial and the most, it is the most recommended process to always be chanting the holy name. Then gradually our chanting will become more and more pure, and we will always relish all these beautiful activities of Swarup Siddha Bhakti as they are described in the 9 folds. So this method allows one to attain pure bhakti or love for Krishna. The inconsistencies, I think, we will now discuss them, but I don't see any inconsistencies. But now, Damayanti, you can translate. Мгм. Так, мы с вами очень удачливы, что мы можем слышать славу Киртана, который провозглашает наш возлюбленный Парам Гурудев, Шрила Бхакти Прагьян Кешо Госвами Махарадж в лучах хранителя гармонии. Мы видели с вами эту цитату. И также провозглашает Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупад. Здесь в его комментарии в Шри Шикшаштаке он говорит здесь, что в Кали-югу остальные составляющие бхакти должны совершаться вместе с киртаном. Он провозглашает это, что те, кто вовлечены в киртан, совершают высшее поклонение, чем те, кто совершает 8 других составляющих бхакти. Они не достигнут такого результата, чем те, кто повторяет лишь только киртан. Мы должны совершать Киртанакхья-бхакти. Если преданные совершают другие составляющие в бхакти в совокупности с киртаном, это принесет им превосходный результат. Но именно киртан превосходит другие анги бхакти. И также про русское издание. Здесь, в принципе, все ясно сказано, и что нужно совершать киртан. Поэтому сильных различий тут нет. Это как бы правда, что здесь сказано. Сильных различий здесь нет.
Воспевание святого имени с желанием служить – это наилучшее служение. Воспевать святое имя – это лучший процесс. И благодаря этому процессу при воспевании мы можем поклоняться Шри Кришне, мы можем служить Его лотосным стопам. Все эти составляющие, исполнять наставления Махапрабху, также сюда входят. Все эти составляющие бхакти входят в киртан. Благодаря воспеванию святого имени мы увидим в своем сердце Гурудева и сможем обрести лучшего друга в сердце. Те, кто воспевает святое имя, совершают наивысшее служение, поскольку оно раскроет нам самого Господа, Его облик, Его красоту, игры, которые Он являет, спутников, которые Его окружают и так далее. Поэтому, на мой взгляд, здесь нет сильной разницы, что написано в русском издании. Но все остальные практики бхакти должны быть связаны с повторением святого имени. И этот метод позволяет обрести бхакти. Здесь также упоминается несоответствие, но несоответствия я не вижу. So I see that in English the six Shastikam refers to the 9 limbs of bhakti, and in Russian it refers to 8 limbs. I don't see the difference, but you can see little different wording is only there. But I think it is evident from the Russian translation that all these 8 limbs should be practiced with the chanting of the holy name. So while chanting the holy name and engaging in those 8 activities, then and then only these activities will give Swarup Siddha Bhakti. Yeah. So we will definitely, by practicing all the different limbs of bhakti, accompanied with kirtan, we will obtain certainly pure bhakti. And in English it is said bhakti is fully accomplished. In Russian it is said it allows one to attain bhakti. So I see the meaning is not different, only the words are a little different. So Russian it is not obvious and the word kirtan is not present. I don't know, it is chanting the holy name, is kirtan, I think, yeah. In English it is chanting of the holy name and in brackets kirtanam, yeah. So I think in Russian it is also present that kirtan, because chanting the holy name means kirtan, yeah, should be practiced by chanting the holy name. And then in the Russian it is written that such a method allows one to attain bhakti, and in English it is written bhakti is fully. I don't see that this is any apparat. I don't see any apparat here, but it may be that next edition in Russian can be more glorified, because every new commentary gives more deeper insight. So I think krsna-dasa Prabhu, you can translate the commentary in Russian language with more enthusiasm, that only by kirtan we can obtain the result of all the other 8 activities. Yeah. But I think it is clear. For me it is clear. Yeah. I don't see that there is any apparat. So no nam apparat. It is only little different, and you will find in many commentaries of the previous acharyas, they have written their commentaries and all are using a particular language and a particular expression. Now we are reading Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and he gives his own beautiful commentary on the first
verse of Siksastikam. He does not repeat the same way that Srila Bhakti Vinod Thakur is presenting his commentary, but he is bringing the same beautiful glories of the chanting of the holy name in his commentary. So similarly in the Russian language, little different than English language, but both are indicating to the same success and the same methodology, that by chanting the holy names, even if we are performing any one of the other 8 activities, the chanting of the holy name should always accompany that. It should be practiced, and so I think it is clear, but if not clear, you can let me know, krsna-dasa. Now Damayanti Didi, please translate. Так, здесь в английской версии я вижу, что расписывается 9 анг-бхакти, а в русской версии, что предоставили, описывается 8 составляющих бхакти. Здесь есть небольшие различия. Да, небольшие различия. Но только они должны быть, то есть, что важно, они должны совершаться вместе с киртаном. И только так мы сможем войти в сварупа сиддха-бхакти. Поэтому то, что написано в русском издании, это значение, здесь это значение не сильно отличается. Только отличаются слова, как мне кажется, говорит Враджанатх Прабху. И он не считает это апарадхой здесь. Но если будет издаваться новое издание на русском, то уже в следующем издании это можно более глубоко, ну, то есть развернуть, что они должны совершаться вместе с киртаном. И Кришна-дас Прабху, ты можешь с большим энтузиазмом перевести эту часть, провозглашая, что только киртан мы должны совершать. А на самом деле мы должны воспевать святое имя. И вместе с этой практикой воспевания святого имени нужно практиковать другие составляющие. Мне кажется, здесь это все ясно расписано. Угу. Is it clear, Krishna-das Prabhu? Тебе ответ понятен, Кришна-дас Прабху? You answered very clear. Thank you. Important to know is that if we see anything different, we should consider what about how do the previous acharyas, how do they see that which may seem little different but is emphasizing the same objective? In the practice of bhakti, there are many different stages. In the beginning, we cannot tolerate any other teachings, only what our Gurudev is teaching. But when we become more and more happy and well situated, mature in bhakti, then we can also appreciate the beautiful commentaries and teachings of other acharyas, of other saintly persons.
And when we become even more and more advanced in bhakti, and we reach the topmost stage of bhakti, which is Uttama bhakti. Beginner is Kanishta or less than Kanishta. They think only my Gurudev, what he says. Anyone who says one word different, and you can go. There are many institutions who practice spiritual life. They practice bhakti even, but they think bhakti is only what I am doing. Even they are performing bhakti which is mixed with karma, still they will say this is pure bhakti. Another will practice bhakti and they think I am only doing pure bhakti. And they say I chant 16 rounds, I follow 4 regulative principles, and I chant in this way, I will go back to Godhead. And another devotee is telling, yes, you are thinking, but what will you do when you go back to Godhead? Oh, Prabhupada will arrange everything for me. It is true, he will arrange, but while we are in this world, we should learn what is the real position for anyone who goes back to Godhead. They will chant constantly. Then we can see that we should not disturb or think anything bad about anyone who chants the holy names. But we can see there is different stages in chanting. And as we progress in bhakti, we can appreciate all who are trying to glorify the holy names by chanting, by giving beautiful glories in their commentaries. We will start to appreciate that which in the beginning we could not appreciate perhaps, but now we are learning to appreciate and to reconcile. But we will have our own beautiful inspiration and enthusiasm. And then we can also write something or speak something with more emphasis. You will find in the devotee community some devotees who are very strong, outspoken, and others they are very sweet, and others they are very intellectual, and others are very simple-hearted, but all are making beautiful symphony or harmony in glorification, in kirtan. So this is a very important aspect of bhakti, that we should never think that only my observation is the perfect observation. We should see that if my observation can include everyone who is engaged in practicing bhakti, and especially those who are perfect in bhakti, they are all to be considered as the most worshipful personalities, because this is the verdict of the scriptures, that we should not minimize anyone. Like Lord Ram, when he was building the bridge to go to Lanka, even small squirrels, they were bringing little sand. And other devotees were telling, go out of the way, your service is not so important. No, Lord Ram was not happy at all when he saw this. He said, everyone who even brings little, according to their capacity, support to make the bridge to Lanka, they should be honored and respected. Damayanti Didi. Sorry. Важно понимать, что если мы видим какие-то различия, нужно стремиться понять мнение наших предыдущих ачарьев. В начале своего пути нам следует сосредоточиться на том, чтобы понять слова нашего собственного Гурудева,
когда мы созреем, мы сможем понимать и других ачарьев. Вначале все, что мы практикуем, связано с кармой. И одни скажут, это чистая бхакти. А кто-то, практикуя, может говорить, практикуя этот метод, я отправлюсь назад домой к Богу. И Прабхупада все для меня устроит. Да, это так, он устроит. Но нам нужно стремиться понимать ценность того, что нам даровали, то есть какой дар мы обрели. Нужно сосредоточиться на этом. Тогда у нас придет еще большее устремление погружаться в этот процесс. И не нужно вовлекаться в чужие недостатки. Нужно понимать, что люди, которые получили этот дар в виде воспевания святого имени, кто-то из них может повторять, то есть может быть очень ученым, кто-то более простосердечен. Но все мы находимся в этом едином процессе, и никого не нужно исключать. Как Хануман, когда Господь Рамачандра строил мост на Ланку, он помогал строить мосты другим участникам, которые также совершали это служение. Не нужно думать, что вот я здесь только понимаю все, а остальные не понимают. Нужно понимать, что процесс многогранен, и он разный для всех. Угу. Also, you have all received perhaps the letter of Rasa Sindhu Prabhu, Namayanti Didi. I think so, because this is like public group. Who is in this group, they can read. In Russian Sikshastikam, I like very much that Jiva Goswami Pad, what he has written in Bhakti Sandarbha and in Krama Sandarbha on the teachings of Prahlad Maharaj. How beautiful, yeah. Srila Jiva Goswami Pad is giving that in Kali Yuga it is necessary to perform 8 limbs of bhakti. It is Shravanam, Smaranam, Padasevanam, and Archanam, Vandanam. They must be performed in connection with the chanting of the holy name. By this method, bhakti is accomplished. So this is given in Russian Sikshastikam in edition of 2007. In Kali Yuga, it is necessary to perform 8 limbs of bhakti. They must be performed in connection with the chanting of the holy name. By this method, bhakti is accomplished. So Prabhu is telling, here is in the text, says nothing about Navavida Bhakti. He is translating from Bhakti Sandarbha, in the commentary. So without Kirtanam, which is included, which is excluded. But Param Gurudev says that Kirtanam is most important. Is this a mistake in translation or something else? Prabhu is telling, here in the text it says not about Navavida Bhakti, 9 limbs, but only about 8, without Kirtanam, which is excluded. But I think, Rasasindha Prabhu, that Kirtanam is mentioned after the 8, meaning that Kirtanam gets a special place by Srila Jiva Goswami Pad. It is true that in his commentary he is telling, that Kirtanakhya-bhakti samyogena eva. Especially these activities should be performed with kirtan. These other 8 activities. So I see no any difficulty here. I actually see that it is one way of presenting the 9 limbs, that 8 limbs should always be accompanied with the 9th limb of bhakti.
And then there is another comment, also in the edition of 2007, that kirtan have a special position in practice of bhakti. Therefore, this question is very important. By careful reading of above mentioned quote from Russian Sri-Shikshastikam, we will understand that there are 8 limbs of bhakti mentioned, which should be practiced along with the chanting of the holy name. That is with kirtanam, which in sum total makes 9 most important limbs of bhakti. So in this text, all angas of bhakti have their place. Nothing was lost or excluded. I fully agree with that, yeah. Rasasina Prabhu, you are there? Damayanti Didi, you have also read that? Yes, I try to follow you, so I can translate as you understand. I think it is presented in the group also. Yes, it's presented, yes. I try to follow. So these commentaries and these extra references to Diva Goswami paths, beautiful glories of Kirtanam, I think it is completely clear, no any confusion. Yeah. Okay. Damayanti Didi. Также Пуджапад Браджанат Прабху говорит, что Расасингха Прабху поделился, в группе вы могли прочитать в Телеграме, он поделился комментарием, и в русской Шри Шикшаштаке здесь говорится... он поделился комментарием из страницы 30 Шри Шикшаштака, издания 2007 года, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада в комментарии в иврите к этому же 7-му результату. Он говорит, в Шримад Бхагаватам и в Харибакси Виласе описываются разные виды садханы. Садхана Бхакти включает 64 основные составляющие, связанные с Вайди и Раганугой. В Шримад Бхагаватам Прахлада Махарадж, говоря о Шуда Бхакти, называет главные 9, однако Шри Гаура Сундара рассказал, Шринама Санкиртана является наивысшей формой деятельности среди всех составляющих Бхакти. И дальше Браджанат Прабху говорит, что вот в русском издании, которое у нас есть, где говорится про 8 составляющих Бхакти, оно здесь расписывается. В Кали-югу 8 составляющих Бхакти, такие как Шравана, Смарана, Падасевана, Арчана, Вандана, Дасия, Сакья и Атма Неведана нужно практиковать, повторяя святое имя. И Пуджапад Браджанат Прабху говорит, что Расасинху Прабху вот здесь, вот мне кажется, нужно, что здесь именно акцент, что они повторяются вместе с киртаном. Со всеми остальными высказываниями Пуджапад Браджанат Прабху согласен. Дальше здесь приведен комментарий Дживы Госвами, также Крама Сандарбхи на Шримад Бхагаватам. Здесь цитируется Киртанакхья-бхакти Самьоги Найва. Вот с этим он согласен. So very nice. All the quotes that have been presented by references by Rasasina Prabhu are very helpful, and you have all read them. We can try to read them. If things are not clear yet,
but I think it will become clear more and more as we continue reading. Very beautiful quote. The word Sankirtan means sarva bhavena kirtan, complete kirtan, or in other words, kirtan that is performed in full knowledge of sambandha gyan and free from all obstructions and offenses. This refers to that kirtan, the performance of which requires no assistance from any other links of bhakti. Very nice. You can translate that, Damayanti Didi? I trying to find this. Page 23 on the fourth edition, 2012. This is already not from what the Rasa Singha Prabhu shared, right? This is from... I think Rasa Singha Prabhu has written also in the English, in Because I have only какой-то 2007. Да. I think 2007 with me. This one book, Russian. in the forum, Rasa Singha Prabhu has also written. Okay. But in English only. But you can see, go to the forum, Vraджanatх Prabhuji classes, that you have posted all these beautiful quotes. Yeah. Telegram, Telegram forum. Yes, I'm here. Yes. You see in English it is written. Page How? 23, 4th edition, 2012. I see. Acharya Keshari. This is. No. Page 23, 4th edition, 2000. I see. Okay. Yeah. Just let me check. Just a second. Page 23, edition, 2012. The word Sankirtan means sarva tobhavena kirtana. But he's not sharing Russian. No, but you can translate it in Russian. Oh my God. Okay, we'll try my level best. Don't make any mistake. I'm always a mistake because my senses is not perfect. Okay. 23. Okay. Слово санкиртана означает сарватобхавена киртана, совершенный киртан, или другими словами, киртан, который совершает с полным осознанием самбандха-гьяны и свободным от всех препятствий, анатх и оскорбления парадх. Это означает, что киртан, совершаемый На 32-й странице Шрипада. Я не расслышала. 32-я страница?
что киртан Please refer to that. совершается... Да, ссылки на русском есть в чате. Сколько? Он поделился в чате, окей. А конкретно то, что вы читаете, на странице 32 русской шикшаштаки. Секунду. Извините, что перебил. Ничего. Спасибо за подсказку. Ага, то есть совершенная киртана, свободная от всех анартхи-аппаратх, которые происходят в полном осознании своих отношений с Господом Самбандha-гьяны. Это я перевела. I think I complete. Oh, very good. So it is clear now, krsna-dasa Prabhu. А теперь тебе ясно, Кришна-дас Прабху? Yes, me clear before, clear now, but when I read in Russian book, Yes. I cannot clear. Okay. Like Pancharatrika, not kirtan means best kirtan. We lost accent about kirtan. If I not read Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, I not understand. That is why Srila Bhakti Pragyana Kesma has written for you. This is before text presentation before. This is same shlok, but this is very clear in Russian, not for me very clear, but like Pancharatrika Bhakti, not like Kirtan Bhakti. What different? If and the result not give guarantee what we take target, but what given Param Gurudev, not как сомнений. Always No, devils target we take guarantee. without doubt, any doubt. With kirtana we can This give is not all results. pretension. This is only questions, debate for more understand deep. Yes. So this is no question, only for more discussion and sharing. Yes, but me not clear, not clear. I want to see more deep. Then my request, you make translation of Russian from English into Russian with your own commentary, yeah, to make it very clear. But Because I'm Dvapada Pashu. you are I'm grandson. foolish. You are grandson of Acharya Kesari. Yeah. Ты внук Ачарья Кешари. For example, если нету, вот, without это без всяких претензий, если мы не до конца понимаем перевод, He wants to understand if we are not understand clear the translation. то это как полуправда. It seems like this is not fully truth. Буквы те же, смысл другой. Like same syllable, but meaning is different. А полуправда всегда опаснее лжи. And I will answer. Yeah, I already answered. That я отвечу и уже отвечал. Anyone can see something in one position, but another person will see something more in another position. Yes, of course. Yes. When one is not so familiar with the intrinsic nature of bhakti, they cannot appreciate everything. Yeah. And when we become more familiar with the intrinsic nature of bhakti, we see that, oh, same meaning is there, only little different wording. Yeah.
Like Srila Gurudev, when he was starting to preach everywhere in the world, they were telling so many, you are different from Prabhupada. You are not following Prabhupada. Then Gurudev said, yes, I am different. Yeah. He said, Srila Prabhupada said, never forget Krishna. And I am telling, always remember Krishna. Yeah. It is completely different, he said, but meaning is the same. Damayanti Devi. Мгм. Я уже отвечала, скажу снова. Когда с чем-то сталкиваемся, что-то читаем, мы смотрим на это со своего положения, но кто-то другой смотрит со своего понимания. Да, другой вид. Он видит другое. И чем больше мы познаем природу бхакти, тем больше ценностей к нам приходит, и мы будем более вдумчиво читать то, с чем мы соприкасаемся. Но видение у всех разное. Это как когда Шрила Гурудев поехал в западные страны, ему стали говорить, что он проповедует не то же самое, что Шрила Прабхупада. И Шрила Гурудев говорил, но я говорю все то же самое. Шрила Прабхупад говорил, что Кришна — верховная личность Бога, а я вам говорю, чтобы вы забыли об этом, что Он Верховный Господь. Мгм. There are many devotees everywhere in the world, and they are telling, don't read any book from anyone else, only from Prabhupada. Yeah. Are they correct or not? Мгм. Много преданных по всему миру заявляют, что вы не должны читать никаких книг, кроме Шрилы Прабхупады. Они правы или нет? Yes, I'm from one asking side is right. the question, are they correct or not? Так вот вопрос мой. Они правы или нет? What book? Only Prabhupada or different Vaishnavas book? If different Vaishnava book, who one same mood with Prabhupada, very good. They are telling, don't read any book from any other acharya, not from Srila Bhakti Vinod Thakur or No. This is no. This is very big aparatha, yes. But are they? But still, they are devotees. Yeah. Но они все еще преданы. They are in beginning stage of bhakti. Yeah. Они на начальном пути бхакти, в бхакти. They cannot appreciate, but it is good for them. It is good, but they should be careful. Yeah. Это для них это хорошо, но они должны быть осторожными. Otherwise, they may commit aparat. Yeah. Иначе они будут совершать апарадхи. We should. Аппаратха тогда, когда нет уважения. А если мы уважаем и пытаемся дискуссировать, здесь нет аппаратхи. Aparadha means that you haven't respect, but we try to discuss to get more deeper in our understanding. Therefore, we can see that if we will continue to read in Russian edition of Shikshastikam, that all these points will become clarified. Поэтому нам следует понять, что если мы продолжим читать это русское издание Шри Шикшаштаки, то все наши сомнения будут рассеяны. And we will also see that sometimes Jiva Goswami Pad has said 8 limbs of bhakti should be practiced, but they should be practiced with kirtan. Then it is clear, he is telling that in his commentary. Yeah, there is. So we will find, as we continue reading, that it becomes more and more clear, even for all Russian devotees who are reading Shikshastikam. But if next time, krsna-dasa Prabhu, you publish Shikshastikam with your own commentary, it will be very good, yeah. Because I'm Dvapada Pashu. This is not possible. You want only. I only have questions. No, you are not Swapada Pastor. You are krsna-dasa. So you are. No. You can glorify. Krsna-dasa means advance.
Dvapadupashu have big advance. Good. So we continue. Next week we continue with Sikshastikam. Yeah. And I'm looking forward to continue reading and sharing this beautiful gift of Chaitanya Mahaprabhu. Damayanti Didi. Мгм. Если мы продолжим читать в издании, там Джива Госвами иногда говорит, когда мы продолжим читать это издание, там Джива Госвами говорит, что мы должны совершать 8 составляющих бхакти, но именно с киртаном вместе. И дальше это все будет для нас ясно. Поэтому, Кришна-дас Прабху, мне кажется, ты можешь написать свой комментарий к этому, и он будет очень и очень хорош. А на следующей неделе мы с вами продолжим изучать Шри Шикшаштаку. Because Russian is your mother language, Krishnadas Prabhu. А русский твой родной язык. And in Russian you can present targets every time. Yeah. На русском ты можешь презентовать цель каждый раз. Because you are grandson of Acharya Kesari. Yeah. Потому что ты сын Ачарьи Кешари. Ой, внук Ачарьи Кешари. Yes. So very happy today. Thank you all very much for attending this beautiful sharing, and please let us continue next week with the commentary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and that we become more and more happy in hearing the glorification of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sri Sikshastikam. Now only we are in verse number 1. Yeah. Thank you, Venugopal Prabhu, so much that we can discuss all these things and share them in beautiful harmony. Damayanti Devi. Thank you very much for your best discussion, and Dada Singh Prabhu also. Thank you so much for discussion. Very interesting discussion, very deep. Thank you so much. Most welcome, Krishnadas, and thank you for engaging us and making this point relevant. It is very beautiful. Yeah. Я очень счастлив сегодня, говорит Пуджапад Враджанатх Прабху, что мы так это, можно сказать, спахтали сегодня и погрузились в это. На следующей неделе мы продолжим с вами изучать дальше читание Махапрабху, Шри Шикшаштаку. И мы с вами всего лишь на 1 стихе. Столько всего нам еще впереди предстоит познать. И большое спасибо Венугопалу Прабху, который просил изучать Шри Шикшаштаку. И по его просьбе мы с вами собираемся. И да, и Кришна-дас Прабху, тебе спасибо большое за то, что у нас сегодня получилось спахтать, за то, чем ты поделился. You translate that Krishnadas is grandson of Acharya Kesari? Oh, yes, before I translate. Oh, very good, very good. I'm Dvapadapashu. Кришна-дас внук Ачарьи Кешари, говорит Пуджапад Враджанатх Прабху. Very good. Thank you all. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Varsanavali Srimati Radharani ki Jai, Srila Gurudev ki Jai, Srila Bhakti Vinod Thakur ki Jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ki Jai, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki Jai, Shri Pujapad Madhav Maharaj ki Jai, Pujaniya Srimati Umarani Didi ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. All glories to Srila you. Vrajanatha Prabhu ki jai, Srimati Vrinda Didi ki jai. Jai, Srila Gurudev ki Jai, Jai. Venugopal Prabhu Vinumukhi Didi ki Jai, Ananta Krishna Prabhu.